විනීත හඳුර ප්‍රශ්නේ චූට්ටක් කියලායි මේ කතාව කියන්නේ. So we are in the middle of talk. The recording started a bit later on. The discussion is about Vitaka and Vichara. So, so Lokamdu was talking about this nekkhamma. So this renunciation, or really letting go of the idea, that is the true renunciation in terms of really meditation practice, is that it's not that like you leave your house or your family and these things. So within the practice, it is really especially renunciation of the miccha sankappa, the wrong kind of, or like imperfect kind of thoughts. They need to be let go, relinquished, and that is the real nekkhamma. දැන් ඔන්න ගෙදරින් එන එකනේ ලොකු වැඩේ. එන්නේ භාවනා කරන්න කියලා. ලොකු වැඩේ මතයි. ලොකු වැඩේ කියන්නේ මේ එන්නේ මේ මුදල් වියදම් කරගෙන ඒතකොට. So it's a big thing that you like. You have your family life, or like your normal life. So you go to work, you have your family, or all kind of things, and you need to like organize and prepare before you come here. So it is a like great thing that when you manage to kind of disentangle yourself from that and come here to practice. එතකොට එන්නේ එක එතකොට මේ සම්මා සංකප්ප එක විතක්ක කරලා. So that kind of coming here happens together with kind of right thought, or this samma sankappa. එතන එක ඊට දැන් නෙක්ඛම් එකලා. So you have renounced, that kind of renunciation happened there, and you came here to practice. දැන් මං කියන මෙත්තා භාවනා කරන්න කියලා. So maybe Lokam tells you, please practice loving kindness meditation. So the reaction might be that the way Lokam showing. What is this monk telling me? I came here to do the inside practice, and he's just telling me this low kind of loving kindness thing. What is this? This is not why I came here. Things like that. So that is the place where the yogi has again fallen in a right kind of miccha sankappa, like wrong kind of thing. භාවනා මාර්ගයට යන්නේ දැන් විනීත අහනවා මොකද භාවනා කරන්නේ නැද්ද කියලා අහනවා ඒක නැද්ද කියලා දැන් විනීත ආවම භාවනා කරනවා කියලා කියනවා. So then they come to report to Vinita and tell him how you practice, but actually what you actually do when you are supposedly practicing is not the thing that you are instructed to do, and when you report, you also kind of report only the things that seemingly fit the will of the instruction, even though you do something else. දැන් එයාට නෙකම් කරන්න බෑ. එයාට කියා දුන්නේ මෙත්තානේ. ඒක ඕනේ කියලා ඉතින් එයා හිතන්නේ. So in ඒකට හිත ගන්න බෑ. In this example, this person was told, let's say, to practice loving kindness, but they were kind of secretly doing something other than that. But when they come to report, they report kind of normally. So Lokam says, in case of such yogi, the renunciation, the nekkhamma sankappa, the thought of relinquishment did not happen, and it's really not possible to instruct the person properly. දැන් ඊළඟට මේ වැඩියෙන් කියනකොට ඉතින් මේ තරහ එන්නත් පුළුවන්. විතර ව්‍යාපාද විතක් එන්න පුළුවන්. So then if the person is kind of advised more, then the person might start getting angry, which is another kind of wrong thought. So then they start really thinking, here it's not really happening. So what Lokam is describing is the things that happen to yogis. So, එයාට ඕනේ භාවනාවක් කරන්න ඇවිත් තියෙනවා.
අපි කියාදනය කරන්න නෙවෙයි. Because they have the idea to do the kind of practice they had in their minds that they are going to do. So Oh, if yeah, we the give them Baba. instruction, then and they are like told for something, then they start thinking, here it's really not happening, this is not what I came to do. And මිත්‍යා සංකප්පය හරි ගියා. ඒක අත්හැරලා දැම්ම. දැන් විනීත කියන විදිහට කරන ඔන්න සම්මා සංකප්පෙට වැටෙනවා. so now, but in this case, the meditator somehow managed to relinquish these ideas and stop doing what he wanted to or she wanted to do and start doing what Vinita instructed them. So then means again the right kind of thinking has happened. දැන් මේකම සම්මා සංකප්පේ හොඳ විතක්ක. So the Samma Sankappa is a kind of good kind of vitakka. So it's like a good kind of thinking. ඒකට ඒකේ තියෙන අව්‍යාපාදාවින්ද So within that you have the non-hatred and non-cruelty or non-harming. ඒකට නිකම්ම කියන්නේ අර වැඩක් නැතිව සිතේන ඔක්කොම අතාරිනවා. And this third ඒ one, විතක්ක the third kind of vitakka, the kind of Samma Sankappa, right kind of vitakka, that is the right kind of thinking or the vitakka kind of thought that is all right. The third one is nekkhamma or this relinquishment as was described before. So you have the non-anger or non-hatred, non-cruelty or non-violence, non-harming, and the relinquishing of the wrong kind of thinking as the third. දැන් But all three of them, they are the kind of vitakka, the kind of like applied or initial thought. ඕන්න ආනාපාන කියලා දුන්නේ. So let's say now the yogi has been given the instruction to observe the breath. විනීත දැන් ආනාපාන කියලා නේ. So this after some time the yogi has been told to just observe the breath, do the anapanasati. So that Yeah, means yeah. noting the in and out breath. ඒක හරිය නෑ කියලා කියනවා. Called the yogi. ඇවිල්ලා තානාතාජ. So Natalie comes to me for instruction and says, Bante, what you told me is not working out. නෑ නෑ ඕක තමයි කියලා දෙන්නේ කියලා. So then I tell her, no, this is the correct way for you, do that. ඒකවල දැන් අර යාට මේ අර මේ විතක්කේ විත්තින්නේ මොකද මොන විතක්කයක්ද? So what kind of thought arose in that case? මිත්‍යා සංකප්පයක්ද සම්මා Was සංකප්පයක්ද? it the kind of vitakka that is part of the right kind of thinking or the wrong kind of thinking? හරි වැඩි. It might be both right and wrong when there is really a problem in the practice, and for example when you don't feel the breath, then it's දෙකම just වෙන්න පුළුවන්. problem. මේ කිව්වා අර දැන් අර ආනාපාන සති කියලා දුන්නොත් ඔව්. අර ආනාපාන ඉක්මනට නැති වෙනවා. මෙනෙහි කරන්න නෑ නෑ මේ කියා දුන්න ගමන් මම දැන් මෙයා කිව්වා ඒක වුණොත් යනවා. ඒක මෙයා ඇත්ත කියනවා දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ මොකද අර උස්ම නැහැ වගේ. But when you have one expectation and think that your teacher is wrong, මිච්ඡා කොටස වෙන්න අර තමාගේ ඔළුවේ අර මේ වගේ අදහස් තියෙනවා ආනාපාන සති මේ විදිහින් වෙන්න ඕන ඒක වෙන වෙදින් වෙනවා නම් ඊට පස්සේ අර ඒක හරිනේ කියනවා ඒක තමයි මිච්ඡා සංකප්ප. හොඳයි ඒක ආවනේ. So that's ඒක good. විතක්කාවද නේ. Anyway, so a kind of thought came up. ඒකට ආයේ මොන විතක්කද ආවේ? So you check what kind of vitakka came up. මේක ඕනේ කියලා අතාරිනේ වගේ වකාම විතක්කෙන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාද විතක්කෙන්න පුළුවන්. So if you get the ideas kind of stopping or discontinuing the practice for some reason, it might be some thought
of sensuality or enjoying the senses, or anger, or like being displeased with භාවනා something. දැන් හොඳයි කියලා හිතක් වෙනවා. Or you can get idea on how the meditation is really going well. මේ දවල් කාලට භාවනා කරන්න බෑ ලෞකික දෙයක සාධ්‍ය. So now for Andre, these days it's kind of difficult because they play the songs on over there. They are playing the songs. ඔව් මම ගෝ මේ පැත්තට ඉන්න කියලා. So the Lokan told him to meditate in the shrine room. හැබැයි ඉතින් සද්ද නැති කරන්න බෑ සමාජයේ. So, but if you live in society, it's impossible to get like to remove all the sounds. Really, like to ඔව්. get yourself somewhere there are no sounds. It's not possible. පුරුදු වෙනකන් Mm. ඉතින් අපි මේ සද්ද බද්ද නැති තැනකට යන්න ඕනේ. Up to the time when one is kind of used to the practice, or like when the practice is stable, I think that's meant here. The teachers might try to find places where the sounds are less than in other places. ඔව් ඒ නැත්නම් ඒක වැඩිම ඉන්නේ ව්‍යාපාද විතක්ක. So now with this, mostly the reaction is kind of angry thought. ඒක මෙනෙහි කරගන්න බැරි වුණොත් ව්‍යාපාද Mm. කාම විතක්කත් එන්න පුළුවන්. So if that kind of angry thought is not caught, not noted, like if you kind of miss out on noting it properly, also kinds of sensual thoughts might be appearing. මේ එන විතක්ක තියෙනවනේ. Mm. ඒ විතක්ක හඳුනා ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. So the really important thing is, if these kind of thoughts, when they arise, if you manage to apprehend them, or like you manage to get them as soon as they arise, that is the important thing. ඔව් පළමුවෙන් විතක්ක හඳුනා ගන්නවා. භාවනා කරන යෝගය So- විතක්ක එක තරහ වෙනවා. Mm. ඊට පස්සේ විතක්ක හඳුනා ගන්නවා. Mm. ඊට පස්සේ විතක්ක වලින් අයින් වෙනවා. So what happens in the yogis practice is, first they kind of get angry with thoughts, then they finally start recognizing the thoughts, and after that level is the level where you start kind of getting distance from the thinking. ඔව් විතක්ක මෙනෙහි කරගන්න බැරි වුණොත් Mm. ව්‍යාපාද විතක්ක එනවා. If you fail to note, or don't manage to note a thought, arisen thought properly, then quite probably an angry thought will arise next. ඒ Like විතක්ක after. ඒ විතක්ක හොඳටම හඳුනා ගන්නවා මේ වගේ. So then let's say you very clearly understand that about the thought that has just arisen. ඔව් තරහා වේතරා ඒ වගේ හඳුනා ගන්න. So like kind of clearly knowing, or quite well understanding, and you know this is kind of like thought, like a mind is attached there, or the mind is not attached, or the mind is angry, or things like that. දැන් අද විතක්ක හඳුනාගත්තා. Mm. ඉස්සෙල්ලා විතක්ක වල තරහ වුණානේ. Mm. දැන් විතක්ක හඳුනාගත්තා. But before this level happens, really you get thoughts and you get angry with them, or like irritated. Only Then- after some time, when you keep on practicing, the irritations like starts disappearing, and you just start noting and recognizing the thoughts properly. දැන් විතක්ක ඇවිල්ලා යනවා. So at that point is just the thought came up and is gone. ඔව් ආවත් එකයි නැවත් එකයි විතක්ක. Hmm? විතක්ක ආවා කියලා හෝ Mm. විතක්ක ආවේ නැහැ කියලා හෝ දෙකේම විත It doesn't matter to the mind whether some thoughts are arising or not arising. It does not really change anything for the mind. ඔව් ඉතින් මේ විතක්කයි විතරේ තමයි අපිට භාවනා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කයේ තියෙන මේ කයේ තියෙන පහසුකම් Hmm. ඔය තියෙන්නේ මේ වේදනාවම කයේ හිතෙත් වේදනාව එනවනේ. Hmm. දෝමනස්ස වගේ. Hmm. දැන් ඒවත් ඉතින්
ඔය විතක්ක කරන්න තියෙන්නේ විතක්ක වලටයි තියෙන්නේ. Hmm. ඉතින් ඒවත් මෙනෙහි කරනවානේ. විතක්ක විචාර තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. Hmm. ඒක වේදනා වෙන මෙනෙහි කරනවා. මෙනෙහි කිරීම තමයි විතක්කද? ඔව් මෙනෙහි කරන එක තමයි. So now we have kind of vitakkas and some vicharas that are part of the practice. So now you have some bodily phenomena. So you have your main object and other things like pains and other sensations in the body. So there are like bodily feelings arising. So you are noting those, and this noting is actually another kind of vitakka. So you have like the bodily pleasant and unpleasant things that are feelings that are noted, or mental unpleasant and unpleasant feelings or experiencings that are noted. That's another kind of vitakka, and this noting is the kind of meditation vitakka that is okay. දැන් ඉතින් කාය ගැන එන විතක්ක වල වේදනාව ගැන එන විතක්ක තියෙනවා. So you have like the kind of vitakkas connected with the body are like finished off. Then you have vitakkas connected with feelings or experiences. දැන් ඊළඟ හිතානුපස්සනාව කියන්නේ රාග වේදනා කියන හිතේ ගතිය. ඔව් ඒවා මෙනෙහි වෙනවා. So then other than the bodily things or the experience things, like mainly like pleasant, unpleasant, and kind of in between, mental or physical, you can have you note that is again noting is the vitakka, a mind state, or you kind of understand what kind of like tone or kind of attitude is there in the mind. So that is in the chittanupassana. ඒවා එක තරහම විතක්ක නිසා. දැන් ඒවා එනවනේ. ඒවා එනකොට මේවා තමයි මේක පරිකාරවල යාමේකික විතක්ක එනවා. So this is especially in connection with the mind things that we get angry. ඔව් ඒක ඒ ඇඟිලි එළියට ගන්න විතක්කෙන් තමයි. But you kind of uncover it or put it in the open again by kind of vitakka. So that meaning when you get thoughts and a kind of irritation or anger that these thoughts are arising, you can like catch them and kind of uncover them, or disclose their secrets or something like that if you know them properly. So then they like lose their whatever. හොඳට මෙනෙහි කළා එතන ඒවා එන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඒ වගේ සිතිවිලි ඒකත් ඉතින් විතක්ක තමයි ඒකත් එන්නේ නැහැ කියලා. So sometimes you might get the idea, if I know this properly, these troublesome guys won't arise. But this is another kind of actual vitakka. ඊට පස්සේ ඒවා හඳුනගෙන ඉන්නවා. So now, anyways, as was said, the second stage is where you really just recognize them clearly, like catch them clearly and know them. හොඳට විතක්ක හඳුනගෙන ඉඳීම තමයි. So at that point, there is just staying clearly catching or recognizing these different vitakkas. ඔව්. හඳුනගෙන ඉන්නකොට හොඳ විතක්ක වලට විතර සතුට වෙන්නේ නැහැ. ඒක මෙනෙහි කරනවා. හොඳ විතක්ක වලට විතර සතුට වෙලා නරක විතක්ක විතර මෙනෙහි කරලා එහෙම ඉන්නේ නැහැ. ඒ දෙකම මෙනෙහි කරනවා. So, but it's like normal mode is when you get kind of pleasant thoughts, you are just happily enjoying them, and when they are unpleasant, you try to like note them away. So it's not that. So this level is whether it's unpleasant or unpleasant kind of thoughts, you just clearly recognize them for what they are and note them. දැන් ඒකෙන් කියවෙන්නේ කය ආරමුණු කරපු විතක්ක තියෙනවා. වේදනාව ආරමුණු කරපු විතක්ක තියෙනවා. So there are vitakkas connected with bodily phenomena, vitakkas connected with the experiencing or feeling phenomena. And also with mind objects. So then you can take as objects the hindrances.
ඔව්. ඒව නිසා මේ ස්කන්ධ පහම අරමුණු කරලා විතක් ඇති කර ගන්න. Or like the 5 aggregates. So then another kind of vitakkas, I think Lokam's talking about like again noting what is happening to you, but it arises with the kind of like seeing those things as the hindrances or the aggregates. මම දැන් අපි කියනනේ එන සිත මෙන්නේ කරන්න කියලා. So we just tell people the instruction is whatever comes to the mind that should be noted. ඒ කියන්නේ එන විතක්ක මෙන්නේ කරන්න කියන්නේ. So that is what is meant. ඔව්. කවුද? මම නිකන් ආකාර බලයන් ලායි. ධම්මාලංකාරය. සංඝ සභාවට පොඩ්ඩක් නායකයන් බලපතා. කමන්නේ නැද්ද? සංඝ සභාවට කඳු පුට්ට ආව ගමන් නායකරු බලලම යන්න. දැන් නාවල පිටේ කරදරයක් නැද්ද? එහේ නායක කරදරයක් කියන්නත් නෑ වැඩි. යා මහත් වෙලා වැඩි වගේ නේද? ඔව් ඔයාට උදව් කරන් දෙන්න. ඔයාට උදව් කරන් දෙන්න. එහෙමද? එහෙනම් නායකන අවසරයි නෑ. මේ ළඟට මාවේගේ බලලා යන්න ඕන නිසා මේ ආවේ. ධම්මරක්කිත හාමුදුරුවෝ මුණ ගැහුණා. ධම්මරක්කිත ඉන්නවා. මේ ඉන්නවා. අවසරයි. ඔය ගොඩක් පිට ගන්න නේද? පිට ගොඩක් කෑවා නේද? අද කෑවුණා ටිකක්. දැන් ඉඳන් එන්නයි තියන්නයි නේද? ඒකයි. වාහන යනකොට දුක කරා. නේ. දුරපත් ඈ. ඒක. ඕන් දැම්මට වෙන විතක් ඈ. දැන් භාවනා විතක් නෙමෙයි. So then now the kind Bhavana of vitakkas connected with meditation are not happening too. භාවනාව කියන විතක් නෙමෙයි. Not even that about giving meditation instruction. කර්ම පන්දාට ඇත්තේ විතක්ක. එහෙමද? ඔව්. ඒක හොඳයි. මගේ විතක අම්මනාපලිත. නෑ දැන් ඒක හොඳට කරගෙන යනවා. The holocausts, because this monk holocaust knew from long time ago, so with some like temples that Lokamdu knows like from a long time ago and like around those temples and something like that. ඔව් දැන් මගේ විතක්ක ගොඩක් ගියා. එයා So the coming of this monk, many different vitakkas came up in connection with that. ඔව් ඒ වගේ සම්මාදන් කප්පිතේ නෑ. And they were not of the right thought, right thinking kind of sankapas either. ඒ ඔක්කොම ඉන්නේ මිත්‍යා සංකප්පේ. All of them were actually within the wrong kind of thing. ඔව් ආයි කොහමද දැන් කරපු කතාවට ගන්න ඕනේ. But we need to somehow turn the train of thoughts back to the Dhamma thought. ඔව් දැන් හරි අමාරුයි ගන්න ඒක. එතකොට රූපේ කෙරෙහි විතක් වෙනවා, වේදනාව කෙරෙහි එනවා. එච්චර කිව්වේ විත කෙරෙහි විතක් කියනවා. ඊළඟට ධම්ම කෙරෙහි දැන් විනීවරණ. So you have like thoughts connected with the body or bodily objects, thoughts connected with the feeling or the experiencing, thoughts connected with the mind and mind objects. Thoughts connect or vitak, when I say thoughts means vitakkas connected with Dhamma or the phenomena like the hindrances and aggregates and sense bases and things like that. ඒවා සම්මා සංකප්පය හොඳ විතක්ක පහළ වුනේ නැත්තම් පහළ වෙන්නේ ඊළඟට මේ අපිට කාම විතක්ක මේ ගෙවල් දොරවල් විතක්ක දැන් මට පන්සල් යන්න දැන් ආවා කියලා. If you don't manage to turn those into a right kind of vitakka, right kind of thought, then what happens next are the unknown, is like unskillful or wrong kind of thinking about kind of unnecessary useless things. Like this, now in this case it was about some of the old temples. භාවනා කරනකොට කෙනෙකුට මේ ස්කන්ධ පංචකයේ කියනවා මෙනෙහි කරනවානේ. So within the practice, what is
eventually happening, the person is noting whatever is happening is in the 5 aggregates. කොහොමද දැන් වෙන විතක්කයක් ආවා. Oh, now, and yet another kind of vitakka arose in Lokuhamudra. වාහනේ යනවනේ දැන් එයා. Because there was the car leaving. එයාට ගිලන් පටවක් දෙන්න එන්නේ කියලා යනවා කියන්නේ. එහෙන් ගිලන් පටන් දෙන්න දුන්නා නෑ. Because nobody, because he left without getting any like tea or something. It's like in Sri Lanka, all the time good customers, if anybody comes, he's forcefully offered some tea and he has to bring the tea. So that was the kind of thought when the car was leaving that came to Lokam's mind. But whenever the Marakita explained, no, this monk has gone through this kind of cup of tea already before, so then they got that. So with that, Lokuhamudru might let go of that and came back. So then we are back to the meditation kind of vitakka. ස්කන්ධ පංචකයේ නීවරණේ ඒවා තමයි මේ විතක්ක කරන්නේ. භාවනා කරනවා කියලා. ඉතින් ඒකට ඒවා බල ඉන්නවා. So we stay like watching those things, observing those things. ඉතින් ඒවා බලනකොට ඒවා කෙරේ පිටුවන්ට පැහැදිලිව තේරෙනවා නම් මේ සම්මා සංකප්පය දෙනවා. So you are kind of just sitting, observing them quite clearly and like observing. Is that the right kind of thinking starts happening? නැත්නම් නැදෙන්නේ මේ අපිට සම්මා සංකප්පය දුන්නේ නැත්නම් but if we don't manage to produce the right kind of thinking, then the wrong kind of thinking starts happening or might start arising. That's why always what is stressed during the instruction is staying in sati and clear comprehension. නිත්‍ය සංකප්පෙන් බේරගෙන සංකප්ප සංකප්පය Try to stay away, keep away as much as possible from the wrong kind of thinking and stay within the right kind of thinking. දැන් තුනේ නම්බර් එකක් වලින් දැක්කේ. ඒකකොට මෙහෙ අර විචාරය අර එක දිගටම පවත්වන්න ඕනේ. විචාරය කියන්නේ ඒක ඒ සත්‍ය කල්පනාවෙන් පවත්වන එක. දැන් විචක්කයක් ආවනේ. දැන් අර කාර්යයක ඒ හදුවත් ඒක තවතුනේ නැහැ. ඒකෙන් ඉවරයි. නැත්තම් ඒක ගැන මම කල්පනා කරුවා ඉන්නවා තේ දුන්නේ කවුරුත් කියන්නේ නේ දිගිය. ඒ වගේ දිගට පවත්වන එක තමයි විචාරය. වැන්දි කිරීමේදී අර විචාරය අර තමයි අර නිකන් වැන්දි කිරීම පවත්වන්නේ විචාරයට එන්න දෙන්න. So I was trying to ask what then would be the vichara here, because Lokam said like this the car, the idea arose but it was not really sustained, it's very quickly finished, so there was really no vichara really happening there. So I was asking in this noting of the phenomena arising, what would be the vichara there? And Lokam says actually this method is where you don't allow the vichara to happen, because you like don't allow this thought if they arise to continue. I have a question with regard to vichara. Do I understand right that in vichara there is also clinging? Vichara to let them විචාරය අපි ජීවත් වෙනකොට කාම ලෝක ජීවත් වෙන රස්සාවල් කරන්න ඒවැ විචාරය ඕනේ. So if you stay in the sensual world and you work, you need to have the vichara.
භාවනා කරනකොට විචාර තියාගන්න බෑ. පස්සේ විචාරෙන ධර්ම සංකප්පය. So then when you meditate, you don't want the vichara responses, but later on, once the right kind of thought starts arising, then it's okay to get the vichara for the right kind of thought. දැන් ඉගෙන ගන්න විචාර ඕන. So like when you want to learn, you need vichara. If you want to learn anything, you need vichara. ගෙවල් වල ජීවත් වෙන්න විචාර දෙකම ඕන. If you want like live at home, you need both as the initial and after the sustain. ඔය දෙකෙන් බෑ. Without that, you cannot. It's like impossible. රස්සාවක් කරන්න විතක්ක විචාර දෙකම ඕන. Likewise, if you want to do any kind of job, you need both. ඊළඟට බිස්නස් ගන්න රාජ්‍යම්බ කරන්න ඒවට විචාර ගොඩක් වෙනවා. So if you need to have good successful like job business where you earn a lot of money, then you need a lot of vichara. ඔය කල්පනා කරලා ඉන්නවා කියන්නේ ඒ විචාර කරනවා. Because anytime you keep on thinking about something, the keep on part is really done by the vichara. දැන් මගේ වැඩේ කරලා දෙන්නකම් විශ්වාස කරන්න විශ්වාස මේ මගේ වැඩේ කරලා දෙන්නකම් විශ්වාස කරන්න දෙන්නේ. මම වැඩක් කියලා තියෙන්නේ. Oh. ඒක කරලා දෙන්නකම් විචාර කරන්න කියන්නේ. මගේ වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වැඩේ කරනකම් විචාර කරන්න කියන්නේ. No, okay. So if Lokwangu gives you a job, you need to keep the vichara or the sustaining the thought about the job until you manage to finish the job. එහෙනම් දැක්කම අතර කරන්නේ කාර්යය. එතකොට අර ආනාපාන බලනකොට විචාර එක අර මොනවද විචාරේ කියන හොඳට. ඔව්. විචාරේ විචාරය ඉතල විචාර නැතුව. අරමුණට එනවා තේනවා. අරමුණ පවතිනවා තේනවා. ඒ විචාරය තේන්නේ. So I asked, but no, I tried to ask details how is it with in and out breathing, but Lokam says it's kind of useless for the people. It's like not beneficial. They say in the beginning you need both, but then the sustained thought kind of becomes not visible or things like that. But if you start to kalpana karud bhavana if you start thinking about this, your meditation is finished. And there is a level where both applied and sustained thought kind of are at peace or kind of disappear, but this is kind of higher level and you can talk about it later. Maybe be protected by the people. Okay, so